Disculpe, necesito pasar. Espera, ¿quién eres? Sí, vivo aquí. Mi pase está en mi bolso. No te reconozco. ¿Eres una invitada? No hay necesidad de esto. Solo voy a la piscina. El sol de verano, símbolo habitual de alegría y ocio, suele proyectar las sombras más largas y escalofriantes. Era el 4 de julio, un día destinado a la celebración, la comunidad y la libertad. En cambio, para una familia, ese convirtió en un brutal recordatorio de que la libertad, incluso en los espacios más cotidianos, sigue siendo ferozmente disputada. Esta es la historia de la diaria. Imani Johnson, una mujer cuyos elogios profesionales y elegancia personal no significaron nada para la porter de una piscina suburbana, Brenda Sterling, cuyo propio historia de quejas, que asume 7, pintaba un patrón inquietante de acoso y discriminación racial. 7 quejas. 7. La diaria. Johnson, cirujana condecorada, profesor universitario y madre, solo buscaba disfrutar de una tarde de vacaciones con sus hijos. Sin embargo, ese topo con suspectos, hostilidad y una negativa inflexible bite únicamente en prejuicios. El incidente, narrado por la propia Sterling en un momento de arrogante autoincriminación, rápidamente derivó en un debate nacional sobre quienes pertenecen realmente y quienes se consideran forastros en sus propias comunidades. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. El escenario eran los jardines meticulosamente cuidados de la piscina comunitaria de la Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates, enclavada en los adinerados suburbios del norte de Atlanta, Georgia. Era un sábado sofocante, ese calor sereno opresivo que convierte el brillo de una piscina en un espejismo irresistible. El aire, cargado de humedad y con un lejano aroma barbacoa, promitia una noche de fuegos artificiales y festividades. Para los residentes de Willow Creek, una comunidad planificada con calles arboladas y casas de lujo, la piscina era el epicentro de la vida veraniega. Las risas de los niños salían resonar en las impecables cabanas, y el chapoteо de las balas de cañas entraba el tranquilo murmullo de la tarde. La diaria, Imani Johnson, de 42 años, ese había ganado su lugar en Willow Creek. No era una simple residente. Era un pilar de la comunidad médica de Atlanta. Graduada de la Universidad Howard, donde obtuvo su licenciatura en biología, y posteriormente de la Facultad de Medicina de Stanford. La diaria. Johnson se especializó en neurocirugía pediátrica, un campo que exige no solo un intelecto, sino a nivel de precisión y empatia casi sobrehumano. Fue jefa de neurocirugía pediátrica en el Hospital Universitario Emory Midtown, responsable de técnicas quirúrgicas pioneras que salvaron innumerables vidas jóvenes. Su carrera académica fue igualmente distinguida, ocupando una cátedra en la Facultad de Medicina de Emory, donde fue mentora de la siguiente generación de profesionales de la medicina. Fue autora publicada en varias revistas arbitradas, una conferencia muy solicitada en congresos nacionales y galardonada con la prestigiosa Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo pionero en oncología pediátrica. Era, en todos los sentidos, una mujer que no solo había alcanzado el sueño americano, sino que había expandido su propia definición. Se mudó a Willow Creek 2 años antes en busca de una comunidad segura, acogedora y diversa para sus 2 hijos, Maya, de 7 años, y David, de 9. Acababan de terminar sus clases de natación de la temporada, y estaban ansiosos por demostrar su recién adquirida confianza en el agua. Pero Willow Creek también tenía a Brenda Sterling, con 58 años, residente de larga data y autoproclamada guardiana de las normas tachidas de la comunidad. Sterling no ocupaba ningún cargo oficial dentro de la Asociación de Propietarios, pero ejerce una autoridad generalizada
y informal. Su historial. Según los registros internos de la asociación, y los informes de incidentes de la policía local, era un mosaico de pequeños caos y crecientes confrontations. En 2018, Sterling fue objeto de una denuncia formal por acosar verbalmente a un paisajista, acusándolo de alineamiento a pesar de tener una orden de trabajo válida. La denuncia, presentada por la empresa de paisajismo, detalaba el uso de un language con connotations raciales. Un año después, en 2019, ese documento que impidió la entrada a la comunidad a un repartidor, exigiendo su identificación personal y luego amenazando con llamar a la policía cuando este se negó, afirmando, cualquiera puede ponerse un uniforme. En 2020, en pleno auge de la pandemia, Sterling se vio envuelto en una aclarada discusión con una nueva familia, los Davis, porque sus hijos jugaban demasiado ruidosamente en su propio patio trasero. Los Davis, de ascendencia nigeriana, denuncian que Sterling hacía comentarios sobre el valor de las propiedades y el mantenimiento de los estanderes, sutilezas veladas que los hacían sentir perseguidos y indecisos. Apenas 6 meses antes del incidente con el Dr. Johnson, Sterling había presentado una denuncia infundada contra un socorrista adolescente, un joven afroamericano, alegando que no prestaba atención y era irrespetuoso. Esta denuncia fue desestimada posteriormente tras revisar las grabaciones de seguridad. El patrón era claro. Brenda Sterling es considerable la árbitra de quien pertenecía, y su juicio a menudo, no siempre, estaba nublado por los prejuicios. La tarde comenzó de forma inocua. La diarrea. Johnson, vestida con un elegante traje de baño de una paisa, cubierta por una túnica de lino, lavaba una bolsa de lona lina de toallas y protector solar. Sus hijos, Maya y David, saltaban de emoción, agarrando sus gafas de natación y flotadores de colores brillantes. Al acercarse a la entrada de la piscina, una figura familiar emergió de la sombra de un gran roble. Era Brenda Sterling, y cerca de la puerta de entrada, con un teléfono en la mano grabando. Disculpa. La voz de Sterling cortó el air humido, cortante y acusadora. ¿Son residentes aquí? La diarrea. Johnson hizo una pausa, con un destello de sorpresa en el rostro. Reconoció a Sterling por los boletines del vecindario, y por un breve y cortés saludo en la calle. Sí, lo somos, respondió la diarrea. Johnson con calma, con un tono mesurado, acostumbrado al decoro profesional. Soy la diarrea. Johnson, vivo en Willow Creek Drive 1420 inch. Sonolo a sus hijos. Estos son mis hijos, Maya y David. Sterling, sin embargo, permaneció imposible con el teléfono fijo, apuntando directamente al Dr. Johnson. No lo había visto por aquí antes. Esta es una piscina comunitaria privada, solo para residentes. ¿Tiene su pase para la piscina? La diarrea. Johnson, ligeramente sorprendido por la hostilidad inmediata, metió la mano en su bolso. Claro que sí. Aquí está mi identificación de residente y el pase familiar para la piscina. Presento una tarjeta plastificada con su foto y dirección, claramente marcada con el logotipo de la Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates, lleno con un código QR digital para el pase familiar en su teléfono. Sterling miró la tarjeta, luego a la diarrea. Johnson, con los ojos entrecerrados. Cualquiera puede falsificar eso. ¿Cómo sé que eres tú de verdad? Y esos niños, siquiera son residentes. Su voz denotaba una incredulidad burlona, desestimando la evidencia que tenía ante sí. La diarrea. Johnson sintió una punzada de indignación que le era familiar, pero su experiencia profesional en situaciones de alto riesgo la obligó a actuar. Mantuvo la compostura. SRA Sterling, Michigan nombre y mi dirección están en la tarjeta. Esta es mi licencia de conducir, que coincide con la dirección. Mis hijos figuran en nuestro pase familiar. Somos residentes legales.
Mostro su licencia de conducir. No me importa el carnet de conducir. Ese burlo Sterling. Haciendo un gesto de destin con la mano. Tienes que demostrar que eres de aquí. Soy residente desde hace mucho tiempo y conozco a todos. Nunca te había visto. Su tono subió de tono, atrayendo la atención de otros residentes que almacenaban cerca. Algunas conversaciones cesaren, las cabezas se giraron. Maya y David, percibiendo la atención, se acercaron más cerca de su madre. Deberían aplicarse las normas comunitarias, designadas para la seguridad y el orden, con tan flagrante prejuicio y desprecio por las prohibas presentadas. Debería permitirse que un residente, sin ninguna función oficial, deniegue unilateralmente el acceso basando en suspectas personales infundadas. SRA Sterling nos impide mis hijos y entrar en unas instalaciones que pagamos, sin ningún motivo válido. Declaró la DRA. Johnson con voz firme, pero controlada, y proporcionado toda la identificación necesaria. Si tienen alguna duda, puede llamar a la oficina de la Asociación de Propietarios o al administrador de la piscina. Pero vamos a entrar. Empiezo a caminar hacia el torniquete. Sterling se paró frente a la DRA. Johnson, bloqueando el paso. Oh no, no lo harás. No hasta que verifique quién eres. Estoy grabando esto, por cierto, para comprobar que intentas entrar sin permiso. La ironía no pasó desapercibida para la DRA. Johnson, Sterling, sin darse cuenta, estaba documentando su propio comportamiento discriminatorio. Cualquiera puede falsificar eso, repitió Sterling, señalando vagamente el pase de la piscina y la identificación. Probablemente lo acabas de recoger del suelo. Mami, ¿por qué no podemos ir nadar? Susurró David con la voz ligeramente temblorosa. Maya miró a Sterling con los ojos muy abiertos. ¿Por qué esta mujer nos está deteniendo? Carino, respondió la DRA. Johnson, con la mirada fija en Sterling. SRA Sterling, lo pido una última vez que se haga un lado. Si no lo hace, contactar a las autoridades y la Asociación de Propietarios por acoso. Adelante, reto Sterling, sacando pecho. Mi respaldan. Estoy protegiendo a nuestra comunidad de gente que no pertenece a ella. Su voz se alzó, ahora claramente audible para varios espectadores. Algunos de los cuales habían empezado a grabar con sus teléfonos, atraídos por la creciente confrontación. Justo en ese momento, un corredor de golf, con el logotipo de la Asociación de Propietarios de Willow Creek, se detuvo. El señor Richard Vance, el administrador de la piscina, un hombre de unos 50 y tantos años conocido por su actitud tranquila, salió. Había sido alertado por un socorrista que notó el alboroto. Brenda, DRA. Johnson, ¿qué pasa? Preguntó Vance con voz tranquila, pero con un tono de preocupación subyacente. Richard, menos mal, exclamó Sterling, llorando dramáticamente. Esta mujer intenta entrar la piscina sin la identificación correspondiente. Dice residente, pero sé que no lo es. Solo estoy haciendo mi parte para mantener nuestra comunidad segura. Vance se volvió hacia el Dr. Johnson. Dr. Johnson, ¿tiene su pase? Sí, señor Vance. Lo muestra las arrays Sterling Michigan identification de residente. El pase para la piscina familiar y mi licencia de conducir. Todo indicando claramente en nuestra dirección aquí en 1420, Willow Creek Drive. Explicó la DRA. Johnson, recuperando la compostura profesional en su voz, aliviada de ver un funcionario. Vance tomó la identificación y el pase del Dr. Johnson, mirándolos rápidamente. Sí, todo está en orden. La DRA. Johnson es residente. Brenda. La he visto en eventos comunitarios y sus hijos están inscritos en el programa de natación de verano. Lo devolvió los documentos al Dr. Johnson. Dr. Johnson, lo pido disculpas. Adelante, por favor.
El rostro de Sterling se contrajo de incredulidad. ¿Qué? Richard, no puedes dejarla entrar. No ha demostrado nada. Vancasi volvió hacia Sterling. Con voz firme. Brenda, el Dr. Johnson ha proporcionado credentials válidas. Su interferencia es injustificada y perturbadora. Debe alejarse de la entrada. Inmediatamente. Luego miró el teléfono de Sterling. Why? Por favor, deje de grabar a los residentes. Esto viola nuestra política de privacidad. Señalo un letrero cerca de la puerta. A menos que tenga una preocupación de seguridad específica y legítima, no es permite grabar a los residentes, sin su consentimiento, en las propiedades de la Asociación de Propietarios. A regañadientes. Sterling bajó el teléfono, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y humiliación. La crisis inmediata se disipó. La Dra. Johnson, de la mano de sus hijos, pasó lleno a Sterling y cruzó la puerta. La emoción de los niños regresó poco a poco mientras se dirigían a los vestuarios. Sin embargo, el incidente estaba lejos de terminar. Irónicamente, el equipo legal del Dr. Johnson obtuvo rápidamente el video que Sterling había grabado. Junto con imágenes a otros residentes que habían capturado el enfrentamiento, la historia se difundió por las redes sociales en cuestión de horas. Las imágenes en editar, que mostraban la obstrucción inquebrantable de Sterling y la serena resiliencia del Dr. Johnson, se hicieron virales. Las publicaciones iniciales en las páginas de la comunidad local obtuvieron cientos de miles de visitas. En 24 horas, la etiqueta hashtag Poolside Prejudice era tendencia nacional, acumulando más de 1.5 millones de tweets. Los medios de comunicación recallaron la historia, primero a nivel local y luego a nivel nacional, difundiendo las imágenes granuladas, pero igualmente claras, de una mujer negra la que se le negó el acceso a su propia piscina comunitaria. Las secciones de comentarios rebosaron de indignación, compasión y compartieron historias de incidentes similares de discriminación racial. Deberían las personas que participan en conductas discriminatorias documentadas, especialmente cuando se dirigen contra clases protegidas, enfrentarse a prohibiciones automáticas y permanentes de acceso a instalaciones comunitarias y a la eliminación de todo rol de liderazgo formal o informal. La Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates, que inicialmente intentó minimizar el incidente, calificándolo de malentendido entre residentes, se vio rápidamente abrumada por la indignación pública. La Dra. Johnson, a través de su asesor legal, presentó una demanda integral contra Brenda Sterling por acoso, angustia emocional y discriminación racial, y contra la Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates por negligencia al no abordar el histórico documentado de comportamiento hostil de Sterling. La demanda detalaba meticulosamente las quejas previas de Sterling, estableciendo un claro patrón de conducta discriminatoria que, según documentos judiciales, la Asociación de Propietarios no había abordado adecuadamente. La presión se intensificó. Las principales cadenas de noticias transmitieron segmentos sobre la noticia durante días. Abogados de derechos civiles de renombre ofrecieron su apoyo al Dr. Johnson. En la creciente condena pública y la amenaza de graves repercusiones financieras, la dirección de la Asociación de Propietarios se vio obligada a actuar con decisión, en una acción rápida y sin precedentes para la comunidad. La Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates condenó públicamente las acciones de Sterling y emitió una disculpa formal a la Dra. Johnson y su familia. Anunciaron un acuerdo íntegro con la Dra. Johnson, cuyos términos no se revelaron en ese momento, pero que posteriormente se reveló que ascendía a una suma de 8 cifras, 5 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los acuerdos más cuantiosos de la historia en un caso de discriminación racial que involucra a una asociación comunitaria privada. Este acuerdo no fue solo una compensación económica,
fue un reconocimiento de un profundo fracaso institucional. Brenda Sterling, la autoproclamada guardiana, enfrentó repercusiones inmediatas y graves. La Asociación de Propietarios bajo enorme presión canceló su membresía y le prohibió permanentemente el acceso a todas las instalaciones comunitarias, incluyendo la piscina y la casa club. La carta de despido se copia y publicó posteriormente como parte de los documentos judiciales, declaraba su persistente acoso, conducta discriminatoria y incumplimiento de las normas de la comunidad ha creado un ambiente hostil para los residentes y ha desprestigiado significativamente a la Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates. Con efecto inmediato, ese le revoca su membresía y ese le prohíbe permanentemente el acceso a todas las propiedades y instalaciones de la Asociación de Propietarios. Si bien Sterling no tenía ningún título oficial que pudiera ser despojado, su prestigio social dentro de la comunidad, antes formidable, ese desvaneció de la noche a la mañana. Se convirtió en una paria, excluida del ostracismo por la misma comunidad que desea proteger. Semanas después del acuerdo, la DR. Imani Johnson se dirigió a la prensa con voz firme, patente y resonante. No se trataba solo de un pase para la piscina, comenzó, recurriendo con la mirada a los periodistas reunidos. Se trataba de pertenencia. Se trataba de la insidiosa y agotadora realidad de ser negro en Estados Unidos, donde incluso en espacios que te es ganado legitimate, te ves constantemente obligado a justificar tu presencia, a demostrar tu humanidad. Si esto me puede pesar mí, una neurocirujana pediátrica, profesora, propietaria de una vivienda en esta comunidad, que dice eso de las indignidades cotidianas que enfrentan innumerables personas que no cuentan con mi plataforma, mis recursos en la atención viral del mundo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío crudo. Mis hijos fueron testigos de esto. Vieron a su madre, quien dedica su vida sana, tratada como una criminal, una intrusa, simplemente por el color de su piel. Este acuerdo, aunque sustancial, no puede borrar ese trauma, pero transmite un mensaje claro. El prejuicio tiene un precio. Y las instituciones que lo permiten, al ignorar patrones de comportamiento, al no capacitar a su personal y al permitir que los prejuicios se agraven, serán responsables. Deberían los incidentes de discriminación racial documentados dentro de organizaciones comunitarias provadas desencadenar automáticamente investigaciones por parte de comisiones de derechos civiles a nivel estatal, independientemente de demandas individuales. La Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates, afectada por el daño financiero y su reputación, inició una revisión interna exhaustiva. Sus hallazgos fueron contundentes. La revisión expuso fallas sistémicas, falta de políticas antidiscriminatorias claras y de acompañamiento obligatorio, capacitación inadecuada del personal y los miembros de la junta directiva sobre sesgo implícito y resolución conflictos. Y, quizás lo más crítico, una cultura que permite que una residente como Brenda Sterling exhibiera repetidamente un comportamiento hostil sin una intervención significativa. La Asociación de Propietarios admitió que las quejas previas de Sterling se habían abordado de forma fragmentada, a menudo desestimadas como disputas vecinales, en lugar de reconocerlas como un patrón de acoso racial. En respuesta, la Asociación de Propietarios anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen una capacitación anual obligatoria sobre diversidad, equidad y inclusión para todo el personal, los miembros de la Junta y los voluntarios de la comunidad. Se estableció un nuevo procedimiento de quejas claramente definido, con un defensor del pueblo independiente para atender las denuncias de discriminación. Se añadieron cláusulas explícitas contra el acoso y la discriminación a los estatutos de la comunidad, con sanciones estrictas para quienes las infringen. Además, se lanzó una campaña comunitaria para fomentar un entorno más inclusivo, con reuniones comunitarias y talleres educativos.
El incident en la piscina de Willow Creek fue más que un simple acto de prejuicio. Puso de manifiesto como un prejuicio profundamente arraigado puede anular toda evidencia, toda credibilidad. Te sentido común. Demostró como el prejuicio desenfrenado de una persona no es cuestionado por una institución. Puede causar un daño profundo, no solo a la víctima inmediata, sino a toda una comunidad. La Dra. Johnson, una mujer dedicada a salvar vidas, fue reducida a una marginada por una mujer que solo ve la raza, no los logros, en la pertenencia. Las consecuencias fueron claras. Brenda Sterling perdió su prestigio. Su acceso se enfrentó a una importante sentencia judicial. La Asociación de Propietarios de Willow Creek Estates pagó una suma exorbitante. Sufrió un duro golpe a su reputación, se vio obligada a afrontar su propia complicidad por inaction. Pero de este crisol de injusticias emergió un poderoso testimonio de resiliencia potencial de cambio. El reto ahora no es solo castigar los actos individuales de discriminación, sino desmantelar las estructuras sistémicas que los posibilitan. ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo garantizamos que cada comunidad, cada espacio público, si verdaderamente todos? Necesitamos más que disculpas. Necesitamos políticas concretas. Quizás todas las asociaciones de propietarios o organizaciones comunitarias deberían tener la obligación legal de implementar políticas sólidas contra la discriminación, con supervisión externa, sanciones claras progresivas para las infracciones, no solo después de un incidente viral, sino de forma proactiva. Esta historia de la Dra. Imani Johnson Brenda Sterling no es trata solo de una piscina de un día de verano. Se trata de la lucha por la equidad en cada aspecto de nuestras vidas. Se trata de la violencia incubrible para plantar cara a los prejuicios del poder colectivo para exigir responsabilidades. No nos detendremos hasta que la justicia no sea solo un concepto, sino una realidad para todos. Se trata de todos nosotros.